Hello students, hi everyone. Today discuss about amphibians respiration. Already I told amphibians general characters completed. Now discuss about the respiration of amphibians or respiratory system of amphibians. So respiratory systems in amphibians, the three types. Amphibians actually one type of respiratory systems or respiration, but amphibians three types respirations, three types of respirations. The amphibians uses the respiration three types. The first one is cutaneous respiration, next to buccopharyngeal respiration, next to pulmonary respiration. First one cutaneous respiration, second one buccopharyngeal respiration, third one pulmonary respiration. Cutaneous or skin respiration. Any amphibian animals in the cutaneous respiration or skin respiration, the skin is compulsory moist skin. Skin is moist skin. Moist skin is compulsory. So moist skin. So moist, the skin is moist means the mucus gland secretion of the mucus, the skin is moist or wet skin is present in the cutaneous respiration. The moist skin only skin respiration or cutaneous respiration. The moist skin containing the small number of blood vessels, number of blood capillaries or blood vessels. These blood vessels the exchanges of the gases. So exchanges of the gases, the oxygen and carbon dioxide. So oxygen and carbon dioxide. So exchanges the gases, the moist skins containing the blood capillaries or blood vessels. So blood vessels, so they taking the oxygens, the dissolved the waters, the dissolved in waters, oxygen dissolved in waters. So the exchanges the gases, oxygen enter into the blood vessels, the next enter into the blood, the next carbon dioxide sending out the bodies, the exchanges the gases through the skin or the moist skin. So hence the name called skin respiration or cutaneous respiration. This cutaneous respiration or skin respirations, the frogs in the aquatic frogs. So aquatic frogs, any amphibian animals in the aquatic natures, the skin respiration or cutaneous respirations. Okay, the next second one is the buccopharyngeal respiration. Buccopharyngeal respiration. So on the land, living on the land, some type of the frogs or some type of the amphibians living inside the burrows, make the burrows. Why? Because the estivation and hibernation, the summer sleep or winter sleep, the summer season's heavy temperatures. Already you know the summer season heavy temperatures, the water is the decreases, the low levels of the decreases in the ponds and the lakes. So only the damped mud, so mud is completely dried. So in the frogs the dispatches the other places. So in the some of the frogs the behind the damped mud, so they make the burrows inside the burrow. So they see the sleeps in the summer seasons, in the summer sleep, or winter season is the winter sleep. The summer seasons or winter seasons they inside the living inside the burrowing. So land living animals in the buccopharyngeal respiration. So buccopharyngeal respiration full of the buccal cavity. The floor of the buccal cavity raised and so lowered and raised. The raised and lowered. So immediately the raised the buccal floor of the buccal cavity. So they increases the volume of thoracic cavity enter into the so oxygen. The next lowered the so buccopharyngeal cavities, the thoracic cavity volume is decreases, sending out the carbon dioxides. So buccopharyngeal, the buccopharyngeal cavity or thoracic cavity or buccopharyngeal cavity is depending upon the contraction and relaxation of the thoracic volume decreases or increases, rises and so they raised and lowered the buccopharyngeal cavity always opens the mouth. So mouth is opens, so enter into the oxygen. So taking the oxygen enter into the buccal cavity, mouth is closed and so floor of the buccal cavity is raised. So thoracic cavity volume is increases, so enter into the
the gases or oxygen enter into the lungs. So this is called buccopharyngeal respiration. The next third one is the pulmonary respirations. So pulmonary respirations in the amphibians and the land living animals. And the land living animals name pulmonary respiration or lung respiration. The lung, one pair of the lungs. So one pair of the lungs in the pink colored lungs is present in the, so lungs outer surface are covered by the pulmonary layers, pleural membranes. So pleural membranes is present in between the two pleural membranes in the pulmonary cavities. Pulmonary cavities filled with the pulmonary fluids. So the pulmonary respiration, the pulmonary respirations takes place the land living animals, the amphibians, the living on the land. So pulmonary respirations the same the buccopharyngeal cavities, the lowered and raised, the floor of the buccal cavity, the lowered immediately the thoracic cavity volume is decreases, the sending out the carbon dioxide, the exchanges of the gases, the blood and sending out carbon, lungs and blood. So this is the taking the oxygen enter into the lungs, then next the sending out the carbon dioxide. So inspiration and expiration process. Inspiration and expiration process is called pulmonary respirations. Respiration is the inspiration process and expiration process, and depending upon the thoracic cavity volume is increases and decreases. The three types of respiration. శ్వాసక్రియ తీసుకున్నట్లయితే ఉభయచరాలలో శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది మూడు రకాలుగా వినియోగించుకుంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ లేదా చర్మీయ శ్వాసక్రియ అంటారు. ఈ చర్మీయ శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది ఏ జీవులు జరుపుతాయంటే నీటిలో నివసించే జీవులు అనేటువంటివి చర్మీయ శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి. ఎందుకు అంటే చర్మం ఎప్పుడు కూడా తేమగా ఉండాలి, తడిగా ఉండాలి, పొడి బారిపోకుండా ఉండడం కోసం. అందుకనే కొన్ని ఈ యొక్క కప్పలు అనేటువంటివి తరచుగా నీళ్ళలోకి దూకుతూ తన యొక్క చర్మాన్ని ఆరిపోకుండా తేమగా ఉంచుకుంటాయి. చర్మీయ శ్వాసక్రియ జరిపేటువంటి జీవులు ఏ జీవులైనా కానీ కంపల్సరిగా చర్మము తడిగా ఉండాలి, జిగటగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ చర్మంలో వచ్చేసి అనేక రక్తకేశ నాళికలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఆ రక్తకేశ నాళికలు ఏం చేస్తాయంటే వాయువుల యొక్క వినిమయం జరుపుతాయి. సో బయట ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ అనేటువంటిది నీటిలో కరిగినప్పుడు ఆ నీటిలో కరిగినటువంటి ఆక్సిజన్ని ఆ రక్తకేశ నాళికలు గ్రహించి మళ్ళీ రక్తకేశ నాళికలకు వచ్చినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని నీటిలోకి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క వాయువుల వినిమయం అనేటువంటిది ఎక్స్చేంజెస్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ తడిగా ఉండేటువంటి జిగటగా ఉండేటువంటి చర్మం ద్వారానే చర్మీయ శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఆస్యగ్రసని శ్వాసక్రియ. ఆస్యగ్రసని శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది ఏ జీవులలో జరుగుతుంది అంటే ఇవి కూడా భూమిపై నివసించేటువంటి జీవులు. ఇవి ఎప్పుడు అంటే సమ్మర్ సీజన్, వింటర్ సీజన్, శీతాకాలంలో, వేసవి కాలంలో ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, శీతాకాలంలో చలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ చలిని తప్పించుకోవడం కోసం, ఆ ఎండ నుంచి తప్పించుకోవడం కోసం ఎండాకాలంలో మొత్తం నీరంతా కూడా కుంటలలో అంతా అయిపోయినట్లయితే అవి నివసించలేవు. కాబట్టి ఏం చేస్తుంటే బురదగా డ్యాంపుడ్, ఇక్కడ వచ్చేసి డ్యాంపుడ్ మడ్ అంటే ఇక్కడ బురదగా ఉండేటువంటి బాగా పచ్చిగా బురదగా ఉండేటువంటి దాంట్లో బొరియలు చేసుకొని ఆ భూమి లోపల బొరియలు చేసుకొని నివసిస్తుంటాయి తేమగా ఉండేటువంటి ప్రాంతాల్లో. ఆ బొరియలు చేసి నివసిస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే శ్వాసించాలి కాబట్టి దానికోసం ఏం చేస్తాయంటే నోటిని తెరిచి ఉంచుతాయి. ఆ నోటిని తెరిచి ఉంచినప్పుడు ఆ యొక్క గాలి అనేటువంటి నోటిలోకి రాగానే మళ్ళీ నోటిని మూసినప్పుడు ఆ బక్కోఫారెంజల్, ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది బక్కోఫారెంజల్ అంటే ఇక్కడ ఆస్యగ్రసని గరాటు అనేటువంటిది పైకి లేవటం వల్ల కిందికంటే పైకి లేస్తుంది. దానివల్ల ఉరకుహరం యొక్క పరిమాణం పెరగడం వల్ల ఆ గాలి అనేటువంటిది ఊపిరితిత్తులోకి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ యథాస్థానానికి వచ్చినప్పుడు ఉరకుహరం యొక్క పరిమాణం తగ్గడం వల్ల అది మళ్ళీ లోయర్డ్ అంటే తగ్గిపోవడం వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊపిరితిత్తులో ఉన్నటువంటి గాలి బయటికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా నోటిని తెరిచి ఉంచుతూ నోటి ద్వారా శ్వాసిస్తాయి ఇక్కడ బక్కోఫారెంజల్ ఆస్యగ్రసని శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది. నెక్స్ట్ పల్మనరీ రెస్పిరేషన్ అంటే పుప్పుస శ్వాసక్రియ తీసుకున్నట్లయితే ఇవి కూడా భూమిపైన నివసించేటువంటి కప్పలు. భూమిపైన నివసించేటువంటి కప్పలే లేదా ఉభయచర జీవులు వచ్చేసి ఈ యొక్క పుప్పుస శ్వాసక్రియ జరుపుతాయి. ఈ పుప్పుస శ్వాసక్రియ జరిపేటువంటి జీవులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పుప్పుస శ్వాసక్రియ జరపాలంటే ఒక చేత ఏముండాలి, ఇక్కడ ఊపిరితిత్తు నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఈ ఊపిరితిత్తులు ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఉరకుహరంలో ఉంటాయి. ఈ ఉరకుహరంలో వచ్చేసి ఈ జీవులు అనేటువంటి ఉరకుహరంలో ఉన్నట్లయితే ఆ ఉరకుహరంలో వచ్చేసి మొత్తం కూడా ఈ యొక్క ఊపిరితిత్తులు అనేటువంటి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస ప్రక్రియలు
అంటే ఊపిరితిత్తులు అనుకోండి ఏం చేస్తాయి, ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలను జరుపుతూ మొత్తం కూడా ఈ యొక్క వాయువుల యొక్క ఎక్స్చేంజెస్ అంటే వినిమయం జరుపుతుంటాయి. ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యొక్క రవాణా జరుగుతాయి. ఇది కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఈ యొక్క ఆస్యగ్రసని శ్వాసక్రియ మాదిరిగానే ఇది కూడా అదే విధంగా జరుగుతుంది. ఆస్యగ్రసని శ్వాసక్రియలో అయితే ఏ విధంగా అయితే ఇక్కడ మొత్తం కూడా దాని యొక్క గణపరిమాణం ఉరకూరమే గణపరిమాణం పెరగడం తగ్గడం ఏ విధంగా జరిగిందో అదే మాదిరిగా ఇక్కడ కూడా జరగడం వల్ల ఉరకుహర గణపరిమాణం పెరిగినప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి ఆక్సిజన్ రావడం, తగ్గినప్పుడు మొత్తం ఊపిరితిత్తుల పైన ప్రెషర్ అంటే ఒత్తిడి ఏర్పడి దాంట్లో ఉండేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఉపుస శ్వాసక్రియ లేదా ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శ్వాసక్రియ అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా కప్పలలో 3 రకాల శ్వాసక్రియని వినియోగించుకుంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి దీంట్లో నెక్స్ట్ వన్ డైజెషన్. So digestion means digestive system. So digestive system consisting of mouth, next buccal cavity, next pharynx, next esophagus, next stomach, next intestine, next rectum, next cloaca or cloacal apertures. This is the alimentary canal. Next second one is the digestive glands. So digestive glands, liver, pancreas, So alimentary canal consisting of the following the parts: mouth, buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, intestine, small intestines and large intestine, rectum and cloaca. The mouth is the first part. The mouth is denote the head regions. The large size of the mouth denote the oval shape. The oval shape of the mouth is present, bounded by the mouth and the upper jaw, lower jaw. In between the upper jaw and lower jaw, so it's in the round or oval shape bounded by the mouth. Large size of the mouth is present. So mouth present in the mouth opens into the buccal cavity. So buccal cavity is think of the tongue or teeth. The tongue, so tongue is the front, the free end of the front of the free hands and attachment of the behind. Attachment the attachment front side the free end of the front. Free end of the front and behind the attachment in the pharynx part in the buccal cavity. So buccal cavity, the teeth in the surface of the lateral side of the jaws. The lateral side of the teeth in the, so in the small size of the teeth, so number of teeth, the same sizes and the same structure and the sizes of the teeth in the buccal cavities. So in the capturing the food materials. So in the tongue is the sticking natures, the capturing organs, the amphibians or frogs tongue. This in the tongue is the sticky mucus and the sticky natures are moist, because of the sticking any insects or others. So they enlarges the tongue, so they capturing the food materials through the tongue part. Next buccal cavity opens into the next part in the pharynx. The pharynx part next opens into the esophagus. So esophagus the small tube-like structures, in the esophagus.
the esophagus opens into the stomach part. Esophagus opens into the stomach part. The stomach is the cardiac stomach and pyloric stomach. Cardiac stomach and pyloric stomach. In the two parts. The cardiac stomach and pyloric stomach. The first part is the cardiac anterior part, posterior part is the pyloric stomach. The cardiac and pyloric sphincters. Cardiac sphincters and pyloric sphincters. Why? Because so in the slowly esophagus opens into the stomach part. The food passes into the stomach part. Once again re-enter into the esophagus. The closes the cardiac sphincters and pyloric sphincters. The cardiac sphincters and pyloric sphincters opens and closes. So do not enter into the once again stomach to the esophagus and the intestines to the stomach part. The two sphincters, cardiac sphincters and pyloric sphincters. The stomach is the food storage part. Stomach mainly the help of the food storage. The storage part. The food storage part in the stomach. The amphibians. All amphibians in the food storage part in the stomach part. The stomach is the two parts. One is the cardiac, second one is the pyloric. The cardiac stomach in the anterior part, pyloric stomach in the posterior part. The cardiac part in the containing the sphincters, the cardiac sphincters, pyloric sphincters in the pyloric stomach. The stomach lined by the gastric glands also present. The gastric glands secretion of the gastric juice. So the food materials partially digested in stomach part. The stomach finally opens into the intestines. The first part is the intestines, duodenum. So duodenum, and next second part is the ileum. So duodenum part, ileum part. Intestine part is the first part is the duodenum part, second part is the ileum part. Intestines, the small intestines in the two parts. Duodenum part in the anterior part, posterior part is the ileum part. The duodenum part in the enter into the gastric juice, the intestinal juice or pancreatic juice enter into the duodenum part. Next enter into the ileum part. The next rectums, the intestines opens into the rectum part. The rectums finally opens into the clavicle part. The clavicle apertures. So clavicle part in the this is the short tube part. The short tube part of the clavicle part. The urodinum, proctodium. So coprodium, urodium, proctodium, three parts in the clavicle part in the three parts. Coprodium, urodium, proctodium in the three parts in the clavicle. The clavicle are anus, the anal sphincters are clavicle apertures. The clavicle apertures finally opens into the clavicle aperture. Clavia opens outside through the clavicle apertures or anal sphincters. So see the following the parts in the alimentary canal. Next digestive glands. Digestive glands in that liver and pancreas. So liver and pancreas, the livers. So the biggest glands in the livers, the digestive glands. The liver releases the secretion of the livers. They cannot in the gastric juice. Only gastric juice cannot secretion of the gastric juice. The livers only bile juice secretion. Bile juice, the secretion from the livers. Next enter into the duodenum part. Next pancreas. The pancreas secretion of the pancreatic juice. Pancreas secretion of the pancreatic juice. Next intestinal glands in the secretion of the intestinal juice. Intestinal juice, pancreatic juice. Next bile juice enter into the next intestinal part. So the digestive glands, the food digestion of the food materials. The frogs or amphibians feeds on the food materials. Insects, the small size of the insects feeds on the through the tongue part. So enter into the buccal cavity. Next finally stomach part.
The stomach, sometimes the storage inside the stomach part releases the gastric glands, secretion of partially food materials. The partially food materials inside the stomach, this is the chyme. Partially food materials in the stomach part is called chyme. The slowly the passes into the intestine part. Intestines in the duodenum part. The duodenum, they enter into the duodenums, the bile juice, pancreatic juice, intestinal juice. So intestinal juice secretions. So 3 types of the juice, the chymes enter into the duodenum part or small intestines. So completely digestions, the presence of the bile juice, pancreatic juice, intestinal juice, complete digestion of food materials inside the intestine part. The complete digestion of the complete digestion food materials, absorption through the villi. So undigestion food materials. So undigested food materials enter into the rectum part. The next passes in the clavicle part and the finally outside through the clavicle apertures. Or urinogenital apertures. So urinogenital apertures through the outside. సో ఆంఫీబియన్స్ డైజెషన్ అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ. సో ఉభయచరాల్లో జీర్ణ వ్యవస్థ తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఆహార నాళము, జీర్ణ గ్రంథులు ఉంటాయి. ఆహార నాళం తీసుకున్నట్లయితే కింది భాగాలు ఉంటాయి, నోరు, ఆశయకూరం, గ్రసని, సో ఆహార వాహిక, జీర్ణాశయము, నెక్స్ట్ వచ్చేసి చిన్న ప్రేగు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి పురుషనాళం, నెక్స్ట్ దీన్ని పెద్ద ప్రేగు కూడా ఉంటారు ఇక్కడ, నెక్స్ట్ ఆవస్కర భాగం. మరి మౌత్ అనుకుంటే నోటి భాగం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే కప్పలు తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కప్ప యొక్క సో తలకి పూర్వాంత భాగంలో వచ్చేసి ఓవెల్ అంటే గుండ్రగా ఉండేటువంటి పై దవడకి కింది దవడకి మధ్యలో వచ్చేసి పెద్దగా వెడల్పుగా ఉండేటువంటి నోటి భాగాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే పెద్ద సైజులో ఉండేటువంటి ఆహారాన్ని కూడా తీసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. దీనిలో వచ్చేసి నాలిక అనుకుంటే జిగటగా ఉండి, నాలిక నిర్మాణం వచ్చేసి కప్పలలో జిగటగా ఉండి నాలికని బయటికి చాస్తుంది, మొత్తం కూడా బయటికి చాచి ఆ నాలిక సహాయం చేత ఆ యొక్క ఆహార పదార్థాలని మొత్తం కూడా అంటిపెట్టుకొని లోపలికి లాక్కోవడం జరుగుతుంది. నాలిక సహాయం చేతనే ఆహార పదార్థాలు లోపలికి తీసుకున్న తర్వాత అవి ఎక్కడికి వస్తాయంటే నెక్స్ట్ బక్కల్ క్యావిటీ అంటే ఇక్కడ సో దీనిలోకి ఈ యొక్క ఆశయకూరంలోకి రావడం జరుగుతుంది. ఆశయకూరంలోకి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆశయకూరం కాస్త ఎక్కడ తెచ్చుకుంటే గ్రసని భాగంలోకి, ఈ గ్రసని భాగం నుంచి ఆహార వాహికలోకి తెచ్చుకుంటుంది. ఆహార వాహికలను సన్నగా పొట్టిగా ఉండేటువంటి గొట్టం లాంటి నిర్మాణం. ఈ ఆహార వాహిక ఎక్కడ తెరుచుకుంటుంది అంటే జీర్ణాశయంలోకి తెరుచుకుంటుంది. ఈ జీర్ణాశయంలో ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయి అంటే 2 భాగాలు ఉన్నాయి, కార్డియాక్ జీర్ణాశయము, పైలోరిక్ జీర్ణాశయం. ఈ జీర్ణాశయం యొక్క మొదటి భాగాన్ని కార్డియాక్ జీర్ణాశయం అని, చివరి భాగాన్ని వచ్చేసి పైలోరిక్ జీర్ణాశయం అంటారు. ఈ కార్డియాక్ మరియు పైలోరిక్ జీర్ణాశయంలో వచ్చేసి 2 దగ్గర కూడా కవాటాల వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆహారం అనేటువంటిది ఇక్కడ ఆహార వాహిక నుంచి జీర్ణాశయంలోకి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ దీంట్లోకి వెళ్లకుండా ఈ యొక్క కార్డియాక్ యొక్క జీర్ణాశయం దగ్గర ఉన్నటువంటి కవాటం అడ్డుకుంటుంది. అదే మాదిరిగా పైలోరిక్ స్పింక్టర్ అంటే పైలోరిక్ కవాటం అనేటువంటిది ఈ స్టమక్లో నుంచి ఇంటెస్టైన్కి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ ప్రేగు నుంచి జీర్ణాశయంలోకి ఆహార పదార్థాలు వెళ్లకుండా ఈ యొక్క కవాటం అడ్డుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మరి ఇక జీర్ణాశయం ఏం చేస్తుందంటే ఆహార పదార్థాలని ఏం చేస్తుంది, ఇది ఆహార పదార్థాన్ని కొంత సమయం పాటు నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి ఒక సంచి లాంటి నిర్మాణం, మందమైనటువంటి గోడలను కలిగి ఉంటుంది, జఠర గ్రంథులను కలిగి ఉండేటువంటి నిర్మాణమే జీర్ణాశయ నిర్మాణంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఆ జీర్ణాశయం కాస్త నెక్స్ట్ ఎక్కడ తెరుచుకుంటుందంటే ప్రేగులోకి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రేగులో 2 భాగాలు ఉంటాయి. మొదటి భాగాన్ని వచ్చేసి ఆంత్రమూలం అని, రెండవ భాగాన్ని వచ్చేసి శేషాంతరికంగా పేర్కొంటారు. ఇక్కడ ఆంత్రమూలము శేషాంతరికమైన 2 భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎక్కడ తెచ్చుకునే పెద్ద పేగినటువంటి రెక్టమ్ పార్ట్లోకి తెచ్చుకుంటుంది. ఈ రెక్టమ్ కాస్త ఎక్కడికంటే ఆవస్క్రం తెరుచుకుంటే ఆవస్క్రం కాస్త పాయు ద్వారా బయటికి తెరుచుకుంటుంది. దీన్ని క్లైవికల్ అపర్చర్స్గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఆవస్కర రంధ్రం ద్వారా బయటికి తెరుచుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీర్ణ గ్రంథుల్లో తీసుకున్నట్లయితే కాలేయము, క్లోమ గ్రంథులు ఉంటాయి. ఇక్కడ లాలాజల గ్రంథులు కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కాలేయం అనేటువంటిది అతిపెద్ద గ్రంథిగా ఉంటుంది. ఈ కాలేయం నుంచి ఎలాంటి జీర్ణ గ్రంథులు విడుదల కావు, కానీ ఇక్కడ మొత్తం కూడా ఏంటి అంటే పైత్యరసం అనేటువంటి విడుదల కావడం జరుగుతుంది. ఇది క్రొవ్వులని ఎమల్సిఫీకరణం చేయడంలో పాల్గొంటుంది. అదే మాదిరిగా ఈ క్లోమ గ్రంథి నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క క్లోమ గ్రంథి అనేటువంటిది
క్లోమరసాన్ని స్రవిస్తుంది. అదే మాదిరిగా ఆంత్రగ్రంథులు కూడా ఆంత్రరసాన్ని స్రవిస్తాయి. ఈ స్రవించినటువంటి స్రావం ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే మొత్తం కూడా చిన్న ప్రేగుల యొక్క ఆంత్రమూలంలోకి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ జీర్ణాశయంలో ఆహార పదార్థాలు పాక్షికంగా జీర్ణం కావించబడతాయి. జీర్ణం కావించబడినటువంటి ఆహారాన్ని ఖైమ్ అంటారు. ఈ ఖైమ్ కాస్త జీర్ణాశయం నుంచి చిన్న ప్రేగులోకి వచ్చి చేరుతుంది. చిన్న ప్రేగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క క్లోమరసము, ఆంత్రరసాలు, ఈ యొక్క పైత్యరసాలు అన్నీ కూడా కలవటం వల్ల ఆహారాన్ని పూర్తిగా జీర్ణం చేస్తాయి. ఆహారం పూర్తిగా జీర్ణమైన తర్వాత చిన్న పేగు యొక్క గోడల ద్వారా జీర్ణమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు శోషించబడతాయి. మిగిలినటువంటి జీర్ణం కానటువంటి వ్యర్థ పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఫైనల్గా వచ్చేసి ఆవస్కరానికి చేరి ఆవస్కర రంధ్రం ద్వారా బయటికి వాయు ద్వారా బయటికి విసర్జించబడటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వచ్చేసి ఇక ఆంఫీబియన్స్లో వచ్చేసి జీర్ణక్రియ విధానం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది.